Salibonani, thanda ukulibingelela futhi ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyambonga uNkulunkulu ophinde wasinika elinye ilanga. Sinika impilo, igama lenkosi malidunyiswe, izivunguvungu zempilo esihlanganazo insuku zonke, but isandla sikaNkulunkulu siyabonakala. Uyasithungamela ngalokho kasimbongeni masimdumiseni. uNkulunkulu uthembekile, lathi kumele sithembeke kuye asicimezeni sikhuleke. Babulungileyo, siyabonga ukuyasithanda, sicela phakathi kwethu usithungamele ngenxa igama lakho siyakhuleka. Amen. Siyabonga umlimu asenzele kuhle, sike sacela ngengacela kuthi ukuthi this week sengilikhumbuza ukuthi laphana phansi kule button kumbe kulo subscribe, sicela usubscribe kule bell ezalandela uyiclicke wenzela ukuthi umsebenzi uhambe. Siyabonga uNkulunkulu asenzele kuhle. Siloke siye eKenani, sokuseduze eKenani, sesibange eKenani. Ngakhangela emhlabeni izibonakaliso zesikhathi ziyasicacela ukubana hayi sesibange ibhoda. Mina lawe kumele sibe ngabantu abalobudlelwano obuhle loNkulunkulu, abantu abalobudlelwano obuhle labanye abantu emhlabeni. Singakhohlwa sesiedembijana ukuthi kona phila kuhle labanye abantu, khuluma kuhle labanye abantu, hlonipha abanye abantu, ungaxabani labanye abantu. Then yesikuethile ukuthi phakathi kwabantu okwazi ukuthi wena uphezulu kulabo empilweni, chaya sengazathi abantu bonke bangcono kulawe. Umlimu uzasenzela kuhle. Qhakathekileyo khonokho kuqhakathekileyo umuntu aso island ukuthi ukholwa kwami ukukholwa kwakho kukhanya nxa uphakathi kwabanye abantu. Khonokho asikunanzeleleni, ungathi mina angila ndaba ubani laye anti sizokhonza umlimu lami ngizokhonza umlimu siyahlangana ezulwini. Akusetshenzwa njalo komlimu, silungisa sisesekhonapha emhlabeni. Kumele uncenge, asincengana neni, kasiphathaneni kuhle, umlimu asenzele kuhle. Right. Aaron sefile, iDom walile ukuthi badlule, sikhulume ngakho kuleyani viki, asikhulumeni ngokunye lapho. Nxa bekhona besithi sesiku chapter 21 khathesi ka Numbers, nxa bekhona besithi base bethutsha kwenye indawo kuthiwa iArad. Uzibona uvele babe seduze leborder inkosi yeKenani. When the Canaanite king of Arad, who lived in Negev, heard that the Israelites were coming along the road, wahle waphuma, he attacked the Israelites and captured some of them. Esezwile kule into enginanzelela la asibambeni la, ama-Canaanites ayesizwa every day besuka eEgypt, bahle bezwe ukuthi kulabantu asebebuya bezohlala eKenani, kulabantu asebebuya bezohlala endaweni yabo abayiphiwe ngumlimu uNkulunkulu ophilayo. Ngibala ngathi mina okunye okwenza ungabala ngizaliqazela ivesi yakhona sikhulume next week. Okwenza bazi bahlala futhi eEgypt isikhathi eside abako-Israyeli, kuthiwa uNkulunkulu wayesamelele ukubana inkomicho yobubi bama-Canaanites igcwale. Ithe isigcwala baqalisa ukusuka ukuthi babuye bazothatha ilizwe labo. So ama-Canaanites ayakwazi ukuthi isikhathi sabo sesanele, babekwazi ukuthi ama-Israelites ayesebuyile. Bayizwa indaba yeRed Sea, babesizwa indaba zemana, babesizwa lokhu lalokhu, babesizwa ukuthi sebenatha amanzi aphuma edwaleni, babekwazi ukuthi kuleze libalandelayo, babekwazi. So bathe besizwa, inkosi le ithe isizwa ukuthi sebeseduze khonapha, wabephuma ezoba attack, basebe capture abanye, bahamba labo ngale. Kuthiwa isizwe uIsrayeli sakhala sacela kuNkulunkulu. Then Israel made this vow to the Lord: if you will deliver these people in our hands, we will destroy them totally.
The Lord listened to Israel's plea and gave the Canaanites over to them, and they completely destroyed them and their cities. Bathe sebe khulekile bathi mlimkhangela sebekwenzile, sicela ke uthungamele usinika amandla sibanqobe njengoba benze lokho asishili utho futhi size sikhulule labethu ababakepchile. Umlimi kuthiwa wabezwa ngicela ukufithizela enye into lapha sibambe sake sayikhuluma sithi thina alibo ukuthi baba wethu asezwini leyasibambe kuthiwa the Lord listened to Israel's plea. Ngicela sikubambe sendleleni lapha kulonkulunkulu osithungamelayo njalo uNkulunkulu uyezwa izicelo zethu kasimethembeni uthembekile. Enye into nansi endleleni kulezitha left right kulezitha noma ngaphi ziyavuka ezinye ziphakathi khonapha njengabokhora kasiqhubekeni simethembile umlimi siceleni ukuya amandla okunqoba uzasinqobela asilwele izitha zikhona endleleni zikhona izitha endleleni ngicelayo ungabi isitha endleleni yokukhona ungabi isitha somunye umuntu ungabi isitha somunye umuntu ungazondi umuntu lanxa kulabantu abakuzondayo ungabazondi wena lanxa kulabantu abakuncithayo mzwana utholile ubanike ubabusise ungabi isitha ungabi ingozi empilweni yomunye umuntu uNkulunkulu asenzele kuhle. uNkulunkulu wabanika ivictory banqoba. Ngicabanga ukuthi ubuhlungu bendlela uNkulunkulu wasebudala uthi kwaba lentokozo uthi sinqobile haleluya. Umlimi uyakwenza ukuthi lanxa kulezinsizi lanxa kulenyembezi sehla lanxa inhliziyo zethu zibuhlungu abesedalutha kube lentokozo empilweni kuzalwe umntwana kube lo muntu ofundileyo kutholakala umsebenzi inkomo zande kube lento ezimnandi esehlelayo kube lemtshado. Umlimi uyakwenza ukwenza ukuthi sazi ukuthi impilo asonyembezi izikhathi zonke lezikhathi zentokozo zikhona. Nxa sesithokoza umlimi singakhohlwa okumdumisa ngoba nguye osinika amandla okunqoba. Nguye osinika amandla okunqoba. Yaqala inkathazo mayibabo. Verse 4. They traveled from Mount Hor lapho kwafela khona Aaron. Singakhohlwa uMiriam la isowafa uAaron sefile. Sekusela uMoses. Labantu nje abalutshwane abadala ababesukele ababele 20 years and above umlimi ayetheka bangene eKenani babelokho bekhona nyana abanye bayaphelela khona ku chapter 21. Along the route to the Red Sea to go around Edom. But the people grew impatient on the way. They spoke against God and against Moses and said, "Why have you brought us up out of Egypt to die in this wilderness?" Ngicela ukucela lapha ngicela ukucela singayenzi li mistake ababeyenza ukuthi sibona ngani ebugqilini kungcono kuluhambo lokuya enkululekweni. Lanxa kunzima indlela yokukhululeka inzima akukuhle akumnandi singakukhumbuli singakuhlawukeli singakhulumi ngathi impilo esiphile izolo embi size siyibona ngani ngcono kulempilo enhle yokuhamba loJehova. Ungathi nxa ujombile namuhla uthi wena usese Egypt wawungajombi. Ungathi ungalala namuhla ngoba usendleleni yokuya ekhaya ubulokhu usithi mina phela Egypt ngangisidla ngize ngilahle. Hayi isihlobo esithandeka akungabi lento esikhumbuza ngokuthi kungcono eEgypt. Ungabala iBhayibheli kuActs
uStephen uyakhuluma ngendlela kaIsrayeli uthi uhlupho lukhona ababelalo nxa babehamba besiye eKhenani okunye okungayisi ukuthi kumbe indlela inzima kumbe amanzi kawakho kumbe kakula kudla uhlupho babelalo yilolo ukuthi bonke baphume eEgypt bayaqonda indlela yokuya eKhenani but uhlupho ukuthi inhliziyo zabo zasala eEgypt. Banenge abantu abahlabelayo ekupheleni sizothokoza imzimba isendleleni yokuya eKhenani but inhliziyo zisele eEgypt. Azibuye lenhliziyo, haleluya sithokoza, lenhliziyo yakho lenhliziyo yami kayibe kuyona lendlela, singabe sicabanga into zeEgypt, singabe sicabanga ngempilo yethezulu ukuthi yayingcono, mina phela ngakakhonzi ngangajombi, mina ngakakhonzi ngangabi lesizungu so kade abantu becheche bakuchiya. Hayi isitobe sithandikayo, kasiphumeni eEgypt, siphume siphele, ngicela ukuva indlela lapha, phuma phele ungachiya inhliziyo eEgypt. Asifuni kakufunakali umlimi kakufuni ukuthi endleleni yeKhenani kube kukhulunywa ngeEgypt. Isithombe abasenzayo benza isithombe kathu ezazikhonzwa eEgypt ngoba inhliziyo zazisele khona ngala. Asiphumeni siphele nxa uphenduka uchaye i-U-turn uphendukeke ungabuletha iEgypt. Singathi nxa sikwejisile esisendleleni yokukholwa wena ubuthi letha izitori zeEgypt. Kasixoxeni ngalokho uNkulunkulu asenzele khona. Qalisa ukukhuluma ngangapha sichaphulwa ndlo lubomvu kusiyale, ungakhulumi ngeEgypt ngoba kulabanye abantu ozabavusela okunye okuyinto bafisa ukubuyela eEgypt. Sebe complain abathi kusikhuphelane eEgypt. There is no bread. Bathi beqeda ukutsho njalo ukuthi there is no bread, akula kudla lapha, base bebona ama lunch thina begcwele imana, base betshintsha futhi statement. There is no water. Kodwa bake banatha amanzi aphuma edwaleni. Ngithe ngibala amanzi aphuma kwaba ngumfula, kwanathi izinkomo, kwanatha amakamela, bawatsha, banatha, bafaka kumajosaka. Lanxa becela ukuyadlula eEdom bathi kabasoze banatha amanzi eEdom ngoba amanzi babelawo uNkulunkulu wayeprovide. Xa sekunzima singadeleli isandla sikaMlimi. Ungasuthi izolo ubekwazi ukuthi usuthi ngumlimi. Bayakhohlwa ukuthi bathwele imana ebhekwe ezulwini. Kwavulwa ibhekari ezulwini, ivulelwa uIsrayeli. Akula sinye isizwe esake sadla imana ngaphandle kwesizwe sikaIsrayeli. But abako-Israyeli bayehluleka ukumbonga umlimi, bayehluleka uku-appreciate isandla sikamlimi empilweni zabo. Bathi bona akula kudla. Omnyathaya nangu khona. But lila statement lesi. There is no food, no bread, no water, and we detest this miserable food. Sesize sanengwa ikuchonela hey bayibonga ukona bijayete sike sakhulele ekhaya ukuthi wathi ufika so ungene egedini ungena lapha endlini egedini uzokunika umfusho ukuchaya inhliziyo uhlusuthe ulambile usuthi sebenengiwe kwakunenga futhi umfusho khona ngondumba wesobho umnyama ugoge etheli cooking oil nge teaspoon at 1 at 2 kuyabe kucwayizela kachana ngale kucwayizela kachana uhlafune sokube ireke sokuchiphela. Laba abantu kabachiphelwa ngumfusho, bachiphelwa imana, bathi ichasiswa ngale kuthiwa engani lo luchago olulenyosi, into le yayimnandi leyo, uchago olulenyosi. So bathi kuMoses akula kudla
bakhangela ukuthi ukudla kukhona baphinda ta futhi nxa ubala ukudla manje ungabhonga ukusikhangela lapho ukuthi kulokudla ungabali lokhu sesidinwe ngakho sokusichiphele izisu siyagijima ngenxa intona le sesizitshawa ngamakhanda sesize silekwashi ngentona le kuza silethela lekwashi khona kwinto sisola le power yokuhamba ngenxa yokudla khona lokho ama nutrients akho na balance kanti kungabala kuhle umlimo wayebabhekhela imana yayikho balanced diet. Endleleni singakhohli ukumbonga umlimi ngasenzele khona. Singacomplain. Size simxhophilihla umlimi ngezibusiso asipha zona ukusa kwamalanga. Number 2, endleleni singakhohli imana nanti iBhayibheli lingasidaki lingasichipheli into emnandi ngelizwi likaMlimi ungalibala namuhla uchapter 21 uyembala kusasa uzathola okunye ongakutholanga izolo lihlala lilama nutrients aneleyo awubile kwashi ungalibala. Indlela ubukhulu bendlela bungenza isicomplain bungenza isithuku uJehova bungamsenzi isikhumbule emva. Vela lindlela ngeke ngakhuluma mana mphindi ifuna abantu abalezibinda ifuna magwala. Bible ngaliqamba lithi ncane balutshwana bayifumana ilezigumunga ilenzala ilamazolo alengele endleleni uyabamanzi uhlatshwe izigqoko zibe lenzala kwezindawo ngani kayibonakali but othungamela nguJehova ngasihambeni ngayo singacomplaini nxa into zingahambi kuhle asingacomplainini ngasimtsheleni uJehova abesebona ngakwenza ngokuzama kwethu. The Lord, verse 6, then the Lord sent venomous snakes among them. They bite the people, and many Israelites died. The people came to Moses and said, we sinned when we spoke against the Lord and against you. Pray that the Lord will take the snakes away from us. So Moses prayed for the people. Pelantu Moses. Sapinda khona kuvela kwenzelewe akuvumayo kuba umthungameli oncengela abantu. Zavumbuluka inyoka ngeke ngachecka kule nyoka ezinenge edesert kulama scorpions ayesabekayo ale poison edlula ezinye izinyoka kulama spiders la ale poison edlula ezinye izinyoka. Kule nyoka kulamabulu lama puff adders kulama side to ama side winders lezi zihamba ngeside so hanti ezinye zihamba so la iyabe sithi kodwa hamba eceleni ziyacwile cherechebeni zicache zimelela ukubamba amagundwana. Ongabala kuhle kayisikuthi zazingekho bechapha ulwandle zazivele zikhona but kule ngilosi zikaMlimi ezazithwele imap zasithi ngakuthiwa kuyakona ngapha zihle zihambe phambili zilalisa inyoka futhi ubulimi ulungile zilalisa inyoka bedlule inkume bedlule izinanakazana ezilimazayo bedlule amagcwacwacwa navuthelayo ziwalalisa kungabantwana kudlala zona kulele phansi laphana bengavuthelwa bengalunywa ngabolonyovu bengayenziwa yilokhu lalokhu kungabi lohlupho endleleni ngoba umlimi wayebathungameli. But wakomplena kunjalo. Khangele yakho indlela khangele yakho impilo kusukusele kuzalweni kuze kufike lapha umlimi kade phephetha kade lalisa uke wangena ired robot umlimi walalisa wangafi uke wadla ipoison umlimi walalisa wangafi usike senza saphila impilo eseceleni umlimi walalisa namhlanje siyaphila ngasimbongeni zikhona ingozi empilweni but umlimi uyakhuza singacomplaina uyakhipha uthango lweprotection yakhe. Bathe belokhu bekhuluma bekhweza amazwi belabhula izandla zase zikhona inyoka zabanameka zameka ama black mamba banameka amabulula banameka babengela antivenom bazama ukubopha lapha bafa.
babuya abanye bequla sozibalumile so bathi kuMoses sonile phambi kaNkulunkulu ngokucomplaina kuwe lokucomplaina against uNkulunkulu sicela ukhulume lomdala umcele akhiphe inyoka siyacela sebeguqile ngiyambonga uMoses lenhliziyo kaMoses haleluya gatsho ukuthi lithe inyoka zilenza njani vele mele zilume kanti nalebe uyasendinwe ngani lini khathe sengize ngingasangena eKenani ngenxa yenu ngagcina ngichaya idwala lapha ngangcono liphele sizalilungisa inyoka nxa ngingasangeni lani kalingeni sizaliqeda inyoka wabuya wahamba futhi wathi mbaba usezulwini hayi noma ngingangeni kumele bayingena lapha khuza inyoka umlimi wathi okay Moses nxazi baluma zinjalo wena yenza inyoka ye-tooth bronze snake wenze ugodolude uyifake phezulu wonke umuntu olunywayo ungakhatheli ukuthi ulunywa umhlobo bani wenyoka engakhangela kuphela le into ngayikhuluma abantu abafundileyo bekhona bakuthi kudala abanye ngaba ngofakazi liyakwazi sakhula sithina sikwazi nakhula ngikwazi kulo into lo ukuthi iBhayibheli kalibalwa kakhulu ngalibala kakhulu uyahlanya liyakwazi lana ukuhlanya kwakhona ikhonokho ukuthi uyabukhola izinto zona ezezinja just imagine ufunde eUZ wafunda eNAST wafunda MSU wafundela uPani noma kona emabhukudwane khona lapha lemandwandwe ungafunda awuvumi into leyi ukuthi umuntu uyalunywa inyonga ukuziphoyizeni iphele akhangele kuphela enye into eyenziweyo ngebronze angayikhangela abese sithi okay ipoison liyani bisiphela abakutshela abaye bakutshela ukuthi usuhlanya ezinye izinto elizikholwe eBhayibhelini uyabusuhlanya vele ungabala kakhulu iBhayibheli kuthiwa kuyahlanyisa asokuhlanya ukuthi uyabusukholwa uyakholwa izinto abantu abangazikholwayo uyabukholwa ukuthi umlimi uyezwa ngikhuleka noma ngingamboni uyakholwa ukubana uJehova umalusi angikuswela lutho uyabukholwa kuphela ukholwa the impossible uTesenze njalo uMoses wabe ifaka inyoka lapha wabe sithi okay hey liyabi likhara kakhulu umlimi selungisile indaba le wonke umuntu olunywayo kakhangele lapha khangela ugodolo lwana phezulu ngakhayile egodweni ngombani liyabona kwamba egodweni ufike lapho khona ukhangele kuphela ipoison ye-black mamba kuthiwa ingakuluma lapha awufike egedini lapha uyabusufile poison yayincane ngathathwa so iyabulala abantu abaningi yabuya yamva indlela omunye umuntu lapha yamthi i-black mamba wabekhangela lapho uMoses ayithe yakhangele khona ipoison yahle yaphela nya bambone sethabile abanye kwakungogogo bathi behleso kulu inyoka iluma abantwana umntwana esezakufa wabe ephomba ukuchibilikisa ikhanda emkhangelisa khona phana wezwe umntwana sokuhlekelela abanye bafa ngoba babe busy bebabaza isize zenyoka eziluma abanye abantu bathi hayi futhi sibanda mina ndlunywe silungu kungaka so kodwa inyoka eluma umoya ukhithulunywe inyoka engaka so eqatha so uyazi imchaya ngani iphuma yangani isiphumele eqatha mina okwami kungcono futhi kungichayele ngaphansi kwebhathi lapha akubonwa ngumuntu akulandaba aso size yenyoka ebulalayo ipoison esenyokeni abanye ibalume okucatshe khona babonani ba safe inyoka ekulumileyo nguSatan ivenom ephakathi isono sizalwe lesono utsho njalo uDavid samunye bele lesono sizone akula mntwana otrainwa amanga akula muntu otrain ubufebe akula muntu otrain ubusela into esaphila sikhula iphakathi wethu ivenom phakathi wethu yikho sathi sikhula sitshontsha condensed milk sitshontsha ama caffeine labantwana ayipink lana sitshontsha ichukela ungatshontsha keep evidence uwedwa umntwana hlikihle so umlomo engafundiswanga ngoba kusegazini venom iphakathi
Siyakwazi khonokho siyazenzela ngoba kuphakathi kwethu, but indaba good news ile ukuthi wona ngakupheleli lapha ivenom yona le ingakakubulali ngoba inkokheli yokona ikufa, kodwa isipho sekamlimi esikuphilo kunaphakade sikuKristu ole ngeCalvary. John 3 ivesi ngu14 no 15, njengoMoses owalengisa wakhweza waphakamisa waqongisa inyoka enkangala, abantu belunyiwe bonke ababhekayo basila. Lanxa indoda nomuntu ingaphakanyiswa iyadonsela abantu abaningi ekusindisweni. Ivenom yesono iphakathi kwakho, ivenom yesono ikimi, ivenom kaSathane ikimi. Amanga ivenom. Uyayazi inyoka ekulumileyo. Qakathekileyo ungabe babazi ukuthi abanye balunywe njani. Bheka esiphambanweni, ngibheke esiphambanweni. Esiphambanweni laphana umsindisi wachitha igazi, yikho kulomuthi khona wesono sakho. Ungakhathaleli sesiqatha sinjani, ungakhathaleli simnyama njani, ungakhathaleli sibomvu njani, owasifelayo, owalengayo, uthi yena come, let us reason together. Nguye olamandla ukuneutralizer ukubila kobufebe egazini, nguye olamandla ukuneutralizer ukubila kweviolence. Kulabantu abaviolent echurch, kulabantu abachayayo echurch, kulabantu abalamanga echurch. Inyoka ekulumileyo ongaqeda kuphela nguKristu. Okwami lawe yikubheka ngakuye sibese sila ivenom iphele. Okuzonda isihlobo inyoka ekulumileyo, ivenom igijima egazini. Silezihlobo zethu, silabantu abethu singabalahli abalunyiweyo. Umsebenzi wethu, umsebenzi wabafundisi, umsebenzi wakho njengelunga lebandla yikuthi umuntu oseceleni kwakho umbhekise kuKristu, athole ithemba, athole impilo kunaphakade. Ngoba iBhayibheli lithi lona wezwa kwabakhe abakhe abamukelanga, kodwa bonke abamamukelayo wabanika amandla ukuthiwa ngamadoda namadodakazi kaJehova. Wena umsebenzi wakho, umsebenzi wami asokujaja abantu, asokulahla abantu, asokuzonda abantu. Umsebenzi wakho, umsebenzi wami ngokukhangelisa umakhelwane esiphambanweni laphana umsindisi achitha khona igazi. Umsebenzi wakho mama ngokukhangelisa izihlobo zendoda esiphambanweni laphana okwachitha khona igazi. Umsebenzi wakho ngokukhangelisa umamazala lingalwi lonyokozala asonyane wenu, khangeliswe kuKristu. Lanxa kuzonda ivenom ephakathi kwakhe, wena wakho umsebenzi ikumkhangelisa kuKristu, but ukhangele lapha ukuze umkhangelise ukuthi wena usiqale wakhangela wasusila. Okwenza ungamkhangelisi ukuthi lawe ikhona ekulumileyo inyoka yenzondo, zinzondo zombili zibhubhudlelana amagwebu. Bafa abanye babuya sebefundile bevele nasty, according to my studies, ivenom iyabuya ikuvala amaphaphu, ube lama difficulties okuphefumula, ibisithi soqalisa ukuthi kushut down ama main organs, ama kidneys, le liver landlani kuthi nthini. Ogogo ababengakwazi lokho, according to our studies landlani bakhangela basila. Abanye they were too educated ukuthi bakhangele bathole isolution yohlupho ababelalo. Sihlobo esithandekayo, lapho khona umuthi wesono sami, umuthi wesono sakho nguKristu owale ngeCalvary. So walenga igazi lakhe selachitheka, wena ipoison esemzimbeni wakho iyaphela ngokubheka kuKristu esiphambanweni lapha. The Lord said to Moses, make a snake and put it on a pole. Put it on a pole. Anyone who's bitten can look at it and live. So Moses made a bronze snake and put it on a pole. Then anyone who was bitten by a snake and looked at the bronze snake, they lived. Mana ngiqede mva into lokho. Kulabanye abantu okwababona ngani sebephela umoya sebebangwa leziphi.
belunywe inyoka engusathana. Nxa kungathiwa wena uqamba abantu abangasindiswa ungabaqambi. Kulabantu esibabone begqizile, abantu abade becatshiwe, kulabantu abadakwa ungaza kumbone esopa, kulabantu abahlala le echirichena, kulabantu abajayive wayinot, kulabantu abahlala kumagonyeti, singabaqamba lathi liyasazi izono zethu, zalaze lasikhipha. Ngabantu wena ubhale amabizo abantu abazasindiswa lamunge kulibhala. But ngiyabonga angisindiswa ngokuthi ngobhalayo. Ngisindiswa ngokuthi ngibheka kuKristu owasifelayo, ogazi lakhe lineutralize khonokho. Hey, futhi siyambonga umlimi ake licabanga ake liqhumbule la ake ekhambela. Ngaku Jesu engafana. Ngalibila njani igazi? Lofuzo okunye kubila legazi lofuzo, phela ufuzo luyaxhwala ucina ufuze wesi. Sokubila phakathi lapha kubila uyihlo wayithethe 4 ngaku yabila umlimi engasangenelanga ngase sile 10 thina kathesi khona baba bethatha 4 kunzima ukukhombisa kathesi kululu ukukhombisa bomntu hawufa manje inamba ke 0774 ngase sile 20 but umlimi uyayithatha inamba abesekhuza kungani kuyabohla haleluya ngaka benganguKristu ngasinga nabantu siwabulala bonke na uyaloya na kurongo but siyambonga ngegazi lona liyade lathi tho laphuma lapha efakwe umqhele wameva laphuma ezandleni ebethelwe laphuma eqolo echayiwe laphuma ehlangothini egwaziwe laphuma enyaweni hey mani ngihamba laphuma ekhanda sengiqeda la laphuma ekhanda ikhanda ingqondo yi-command center yomzimba gazi lika Jesu wophe ekhanda ukuzelaphe ivenom esuke ekhanda izophambanisa umzimba lapho ugaywa khona isono kuye kwaphuma igazi ukuze lawe ingqondo yami singakhangela ngakuye ayilungise ngegazi lakhe lachitheka lophezandleni ukuze lesikubambayo sibambe izinto ezingcwele lophenyaweni ukuze lesikuhlambelayo sihambe inyawo zethu zibe ngezokuthwala ivangeli zibe ngezokuthwala i-good news zibe ngezokuzuyanika abantu ithemba wopha every part yomzimba wophe eqolo wopho hlangothini lengaphakathi yakhe yalimala ukuze lezinto esizidlayo zibe ngezinika udumo kuJehova kumele sisindiswe kumele ngisindiswe noma sinjani isono sakho abantu sibekudela abantu betshona bekhuluma ngawe nxa ukhona benyenyeza ukuthi don't worry okwakho khangela inyoka yethusi efakwe laphana imele uKristu inguKristu osowasifelayo igazi lakhe lachitheka mina lawe kumele sisindiswe ipoison leyiphele malidunyisa igama lenkosi abantu singaphi ngakhonoko singaphinga ngumuntu yana lokade silokho sibhoda sikoniswe siyele khathesi sokuthiwa sikhangele ngoba lenyoka zakhona ukuthi nguye enze zabuye sokuthiwa sikhangele kuphela sizasila khathi yena okwenza yena zingamlumi kuyini nanxa nsifa ngiyafa bafa abanye siphanjaniswe yichurch phanjaniswe ngama-elders phanjaniswe ngumfundisi phanjaniswe ngamalungu ebandla ungakhalala nguwe yakufa khangela usile khangela kuKristu iwundlu likaNkulunkulu eliqediso nosomhlaba usile laba abanye balunyiwe ungaphekwa ngabalunyiweyo la uzakufa ngepoison umlimi asenzele kuhle umlimi asiphathise sokuseduze ekhaya but sile problem yevenom egijima egazini lethu umuthi ligazi likaKristu umuthi ngoKristu umuthi ukukhangela uKristu ngoba ngaphandle kwakhe akula nsindiso manengi amakhosi abusayo akhonzwayo ziningi into ezikhonzwayo kodwa iyodwa inkosi yamakhosi esithi singayikhonza
isitshintshe. Hayi kungcono kuyayehla haleluya, kungcono kuyayehla haleluya, kuyayehla ngoba sikhangele kuKristu. Umlimi asisize endleleni. Ungakhangeli mina ngoba lami ngilunyiwe. Khangela uKristu. Khangela umfundisi la ulunyiwe. Khangela uKristu. Nxa usukhangela uKristu ngincedisa lapha. Khangela kulempilo khona. Ncedisa izihlobo zakho zikhangela kulempilo khona. Ncedisa osebenza la ubakhangela kulempilo khona. Ngoba sekuseduze khona. Nomlimi asenzele kuhle asicimezeni sikhulekeni. Baba olungile osezulwini siyabonga ukuthi uyinhlawulo yesono sethu, liwundlu Jesu eliqeda isono somhlaba. Silunyiwe sikhona. Kuningi ukubila ngaphakathi kwethu. Cela igazi lakho lisincedise. Sisile kulokho. Cela ungalikhala sibe khona ekhaya ezweni ngoJesu yakhuleka. Amen. Baba sibheka kuwe, sidinga amandla amasha, izinhlungu zasemhlabeni zisishiye sibuthakathaka. Baba sibheka kuwe, sidinga amandla amasha, izinhlungu zalomhlaba zisishiye sibuthakathaka. Usithathela umngani wethu ube namaphupho naye empilweni yakhe, awekufa awunamahlo, awekufa sikoneleni na. Usithathela